Salve a tutti, siamo qui nel nuovo episodio di GreedFall. Allora, ci sarà lasciati che dovevo andare a interrogare i capi dei villaggi per trovare il Gran Sovrano. Durante il viaggio ho visto che c'aveva una missione Siora e quindi ho preferito attivare questa, la missione, e fondamentalmente si tratta di aiutarla per andare a seppellire sua madre. Allora, guardiamo un attimo cosa ci dice sua sorella. Siora, Asir, always with your new friends. Bertir to Madiseld, I'm happy to see you. What do you want? Parla del funerale. I'm only here to accompany Siora. I came to give our mother back to the earth, Iseld. It is high time we did, I know. Performing the ritual might help me feel less empty. Iseld, I miss her too. Did you go to Vasrigan? No. Preparing the place is the role of the Donegada. I was afraid I would not do things properly. Ok, offri il tuo aiuto, vai al tomulo con Siora, va bene. Dove bisogna andare? Ah, qui, penso ora ci sia una nuova zona da sbloccare. Ok, quindi bisogna andare tutto a sinistra. Qui troppo no, è questa qua come voleva, sì, come immaginavo. Ok. Ok, quindi abbiamo scoperto che forse dietro a tutto questo si nasconde il capo degli isolani, il Gran Sovrano, che loro credevano morto, invece è tornato. Forse era, diciamo, scappato forse, poi era andato a preparare qualche cosa. Che c'è? Va via! Ok, con la mia nuova spadina. Perfetto, siamo nella strada giusta, sì. We are approaching Vasrigan. This is where I will perform the ritual. This Io come faccio a salire? Ah, da qua tocca salire. For generations. It must be prepared before we can start the ritual. Tocca fare tutto il giro? Che c'è? Vai. Sta buono Costi. Sta fermo. Ah, puccia. Ok. Quindi dovrebbe essere una nuova zona questa? What do you mean? I don't see anything peculiar. No, sto sbagliando. Guarda, di qua. We cannot leave them here, so close to the burial mound. Ah, eccoci arrivati, guardiamo. Ah, riesce a ammazzarne qualcheduno così. Ah, bene, via. Da buono questo. Basta. Puccia.
Sconfiggi le creature e distruggi. Richiede preparato per danni elementari. In that case, we have no choice but to destroy their nests. Due nidi. Otherwise, they'll just keep coming back. You are right. We cannot let these carnivores roam so close to my mother's remains. Questi sono i nidi. Ecco, uno è quello lì, perfetto. Vieni qua. Ok, allora uno l'avevo visto qui. Dove l'avevo visto? Ah, ecco. Ok. Perfetto. Spero di averci preparato. Ok, ecco il secondo nido. Ah, buono così. Ok, perfetto. Quindi abbiamo distrutto i nidi. Is there anything else to prepare? Of course. We will need some sensors crafted especially for the ritual. Where can we find them? It would be ideal if we could craft them ourselves, but otherwise the village artisan probably sells them. And I will also need some mortuary lotion. I will have to coat my mother's body with it before giving her back to the earth. I will give you a list of all the ingredients because we will have to prepare it ourselves. The merchants won't sell it. Once we have gathered these last items, ricetta then lozione Seld and I mortuaria. will be able to perform the ritual. I thank you for being by my side and helping me the way you are. It means a lot to me. Don't mention it, Siora. Ottieni la lozione mortuaria. Che c'è qua giù? Ah no, quello è il rituale. Quindi bisogna riuscire allora. Quindi bisogna andare a fare la lozione mortuaria. Allora, l'accampamento più vicino. Oh, porca paletta. C'è un po' da camminare. Guardiamo. Lozione mortuaria. L'incensore ce l'ho. Distruggere lozione mortuaria. Bisogna costruirla. Niente, bisogna andare all'accampamento. Il problema è che non è vicino, vabbè.
Qua c'è la fine? No, non c'è la fine. Vabbè. Peccato non c'è un accampamento qui vicino, ce lo potevano mettere, Che ho trovato? Ma perché state ora qui nel mezzo? Non vi voglio a voi. Ok, via. Mi sembra c'era lungo questa strada, se mi ricordo bene. Ok, eccolo qui, guardiamo, richiederà scienze? Scienze di livello 1, va bene, ok, allora niente, bisogna convocare compagni. Ok, allora, dov'è lei che c'ha? Componi gruppo. Allora, rimuovi Vasco, mettiamo lei, perfetto, ora c'ho scienza e posso costruire la pozione. We have all that we need. Ok, Let's go back to the burial mound to put everything in place. vai direttamente, meno male, mi ci manda direttamente. Ok, Here we are. It is on this stone altar that we will place the body of my mother. We must place a censer where her head will be, and another near her feet. And then you will have done everything you could to help me. And I am infinitely grateful for it. Your presence by my side means a lot to me. But only my sister and I can participate in the ceremony. This is how our ritual of the dead is performed. Do you understand? sì. Hai l'idea, prepara la stanza per il rito funebre. Allora, quindi posiziona gli incensori, ok. Usa There. pozione, Everything ok. is in place. Thanks again, Honor Manawi. My sister should be joining me soon. You should wait outside. Ok, These rituals are demanding. But they help us to say goodbye to those we love. You have been a true friend. A Karans, accepting to help me the way you did. Thank you. I will never forget the kindness you displayed. Conforming to our customs and staying by my side. It's only natural, Siora. I know what it feels like to lose someone who is dear to you. We should go now. It is time to return to the living. ok. Se ora reputazione, esperienza ottenuta, quindi a posto. Tutto qui. Allora, guardiamo un attimo se ora. Tutto amichevole, va bene. E come missioni a questo punto siamo a posto così. Niente, per il momento tutto lì, quindi bisogna andare a parlare con i cosi. Però a parte adesso belle qui. Allora, quindi devo ritornare a questo punto un'altra volta all'accampamento e fare il viaggio. Abbiamo fatto questa qui, però per il momento non mi dà nulla, se ora si guarderà un'altra volta.
Ok, va bene. Torniamo all'accampamento e andiamo allora a parlare con i tre capi. Al momento abbiamo ripulito tutte le missioni secondarie, ora si proverà a vedere se ci sono altre missioni dei compagni, però al momento ho tutto raggiunto amichevole, quindi dovremmo essere a posto anche con loro. Mi mancava infatti lei. Il mantello che va che viene, c'è un mantello al neon. Non riesce a tenere la corsa? Vabbè, anche così non è che sia un granché, c'è qualche problema questo mantello, vabbè. Eccoci arrivati. Ok, allora viaggia. Allora, quindi dov'è che devo andare ora? Ah, eccolo qua, perfetto. Dunque, andiamo a parlare con lui allora. What brings you here on Almanawi? Chiedi del Gran I Sovrano. seek Vinbar, your High King. I was told you were among the last to have seen him. I do not know if that is true. Others most certainly crossed his path after me. But since you have helped our island, it is only right that I help you in return. The last time I saw him, we were in Dorhat Genedu. He wanted us to help him decide what we should do about you. You, the Renaigse. Dedra and Bladnid wanted us to spill blood and chase you from our lands. Ulan's words were all honey, as is his talent, and wanted us to welcome you with open arms. I attempted, as is my wont, to follow the path of wisdom, that which winds between the others. Finbar was not convinced by any of us. He decided to turn to a far greater source of wisdom. He left us to go to the sanctuary to see Anonmil Frictimen. Would he still be there? I do not think so. The great mind must have guided his footsteps in a direction beyond our understanding. But he would not have abandoned his people without first seeing his own one last time. You should go to Wenshavar. Maybe there they would know where you could find him. Una zona Thank nuova? you, Dunkas. Ok, perfetto. Allora, lui fatto. Viaggia. No. Ah, bastava uno dei tre? Va bene, allora. Ah, credevo che dovessi interrogare tutti e tre, invece uno solo? Allora, loro al momento non hanno da darmi missioni. Sentiamo un attimo se ha da dirci qualche cosa loro. Desade, I'm happy to see you. Can I do anything for you? Niente, per il momento sleeping. sembra a posto. E invece lei? Karans, do you need something? Cosa intende fare ora? What do you intend to do now? Will you become the Dunegad of your clan again? I will most likely do it, but not now. I still have a lot to discover by your side. Dille che ha ancora molte cose da insegnarle. Ringrazio per aver deciso di rimanere ancora. Dille che capiresti se dovesse aiutare il suo popolo.
Siamo gentili. I hope that you do not feel constrained to do so. I would completely understand if you had to go back to your people. You are a noble-hearted man, and a true Onalmanau. Colpita. Do not worry. I'm not staying because I feel constrained to do so, but because I like being with you all. And especially with you. Anything else? Perfetto. I must leave you. See you later. Ah sì, inizia a cedere? Ok, quindi bisogna andare qua. Ok, vediamo se c'è una zona d'ombra, vado a scoprire. Sì, questa mi sa tutta una zona nuova. Ok, allora intanto proviamo ad andare per qua. A vedere se ci fosse, cosa c'è. Una porta. Ok, quindi questo non è. Qua cosa abbiamo? Altre informazioni? No, allora preferisco questo. Vediamo un po' se si trova qualche accampamento. Perfetto, eccolo qui, quante ce n'è? Abbiamo 2 accampamenti da trovare in questa zona. Ok. Allora, vediamo un po' se qui siamo in grado ora di potersi districare. Qua giù sembrerebbe tutto il paese. Qui ci sarebbe tutta la zona da fare. Non credo. Vieni qua. Vieni qua. Ok. Oh, un bel punto abilità ci abbiamo qui e poi si potrebbe continuare. Perfetto. E poi c'era di qua, mi sembra un sentiero. Sta buono così, specie di porco spino. Ok. Vediamo se c'è qualche cosa da scoprire per qua. Allora, qui abbiamo una porta. Dove dà? Viaggia. E qua sembrerebbe niente. Allora, qui sembrerebbe non ci sia nulla. Ci sarebbe tutta questa zona qua e qua, da scoprire. Però non mi dà il secondo accampamento. Ok, andiamo.
sarebbe quella zona? Alle spalle. Me ne sarebbe. Dov'è che non la vedo? Ah, forse qua su, ma non me la fa. Che c'è? Ma un buco. Qui c'è qualche cosa, fammi vedere. Ah, un'altra missione 2 di 3, ok, perfetto. Ok, allora a questo punto si può tornare indietro. Sembrerebbe ci sia tutto un passaggio da lì. Da qua, forse da qua. Tanto vigore ce l'ho. Ah, era questa è la zona. Vediamo cosa c'è qua su. Minasa qualcosa di leggendario? Tutto lì. Solo questo. E vabbè. E da qui si dovrebbe riscendere, infatti, va bene. Ok, abbiamo fatto anche questa zona. Non è stato un viaggio inutile, abbiamo trovato uno di quelle missioni date da quel coso lì, da quel cancelliere, che ce la portiamo dietro dall'inizio del gioco. Questa se la farò tutta poi quella. Va bene. Ops. Allora, vediamo un po' qua giù. Oh, sembrerebbe qua che ci sia qualche cosa e qua qualche cosa, vabbè. Allora andiamo qua giù e proviamo ad andare di sopra a vedere se si trova il secondo accampamento. Tutti che qua dormono, non se ne accorge. Ah, e va a poter stare da un tavolo così. Puccia. Ok. Ferro, va bene. Ok, allora dovrebbe essere qua su. Oh, perché non me lo dai? Ah, buono questi. Ok, faccio un po' di esplorazione di questa zona, voglio vedere se trovo, come immagino, il secondo accampamento. Preso. Ah, caccia la volpe. Che vorrebbe dire? Va bene. Non mi sembra una volpe quella, comunque. Ah, siamo quasi vicino. Vediamo forse il secondo accampamento, come spero. Eh sì, è lui, perfetto. Ok, allora vediamo un attimo.
Attimo, no, io volevo questa. Oh, ecco. Qua sembra ci sia altre cose, però non so se ci si potrà andare. Comunque due accampamenti l'ho trovati. Arriviamo un attimo in fondo, guardiamo. Speak, savage! What stopped your tongue? You think someone's coming to save you? Give in! Your life is in our hands. It is time to tell us all you know. The sooner you speak, the sooner this will be Che ho over fatto? with. We should be discreet if we want to Ho fatto eavesdrop on direttamente la missione senza interrogare. She's been enduring this punishment for hours, blow upon blow through gritted teeth. Truly savage beast we have here. Do we even know if it speaks our language? Leave us. You Alleanza will del eventually tell Ponte. us how you found your way into that grotto. Your defiance is only prolonging the inevitable. You remind me of that rat my master was studying. The creature used all of its fire in an effort to escape. Scratching, twisting, refusing to understand that the cage holding it was its only remaining world. It had everything it could ever need, but it wouldn't stop looking for a way out. Even though its fate was now sealed to serve science. Its animal instinct drove it to flee. It had strangled itself between the bars of its own cage in a final futile attempt to escape. It was an enormous beast and very clever. If it had simply relented, it could have lived peacefully for many years. Instead of that, these monsters are torturing her. Come, we must set her free. We may be able to reason with them. I could try. Ok. Dove si scende? Da qua? Da dove si scende? Ah, qua c'era un'altra porta. Grotta del sapere non mi interessa, quindi a questo punto posso andare a liberare lei. But I recognize this face. Lord de Sardet. What a pleasure to see you again. What good wind brings you? Chi è lui? These people are monsters. They just tortured a woman, and then they say hello, as if it were nothing. I'm sure that they will explain what pushes them to treat her this way. Believe me, we would never have reached such extremities if she had told us what we wanted. You see, we have been studying these beings that show, like you, such strange markings on their bodies. We call them metamorphs, but the natives call them onolmanawi. And we seek to learn through what process they metamorphosize. We heard talk of a cavern of knowledge. The savages hide all of their knowledge within them. And certainly all the secrets that interest Non è una us. We giustificazione discovered per one here, torturare. but are unable to enter. This woman, she knows how to enter. But as you have witnessed, she refuses to tell us how. To know we are so close to understanding such a fascinating phenomenon, and to be able to do nothing. Let's just say it has made us aggressive. It's extremely regrettable. Free her. We would like to have a word with her. She won't tell you anything. Let us handle this. She will give in at some point.
Ricordali che li hai salvati. Have you already forgotten all that you owe me? Without me, you would all be locked away in Duren's jails or likely even dead. I took you for sages and doctors, but you are nothing more than a gang of skin flayers. You have made me regret my actions. It is true that we indeed owe you our lives, but all this knowledge, ripe for the picking. No knowledge justifies treating anyone this way. Free her now! We shall leave. Nothing more holds us here. Ok, guardiamo. Salviamo lei. How are you feeling? Better now. Those Renaigse are absolute monsters. But who are you? You too are a Renaigse. Why have you freed me? We were told at Wen Shavar that you and you alone could tell us where to find High King Vinbar. I wish I knew where he was right now. He bid me farewell weeks ago and he has not returned. I waited a long time and then I came here. To enter into the Cavern of Knowledge. You believe this is where he's hiding? No. But he came here often before he disappeared. I'm hoping to find answers. You saved me. And so I must help you as well. You may come with me. The Cave of Knowledge is a bit Ok, far north. allora seguiamo alla fine la grotta del potere, del sapere, no del potere, scu. Sì, bevi te. Quindi involontariamente abbiamo trovato la parte finale della missione senza andare a interrogare dal villaggio. Ero fatto un po' di esplorazione, non credevo che si potesse sbloccare anche in questa maniera. Here is the entrance to the Cavern of Knowledge. I hope that Vinbar has left a clue to where he went. Something I could track. Is it your wish to join him? He is my Manundanem. That means the one who shares my mind in your language. We must be reunited. I understand. But why protect the entrance to the cavern at the risk of your own life? The Caverns of Knowledge are truly sacred places. Only the Doneigada have the right to enter. But you're not a Doneigad. Is that right? I am not. But I must enter in spite of everything. And since you have helped me, you may enter as well. Ok, Even si if I entrerà am anche not noi. sure I can trust you. Because you spared these people. Remind yourself that this honor is immense and show respect. I implore you. Put your fears to rest. We have not come to defile this sacred place. How do we enter? Allow me. I have seen Vinbar make these movements so many times. Meno male, speriamo non ci sia dato va nulla. Esplora la grotta 0 di 4. Anche qui c'è un enigma. The paint of this fresco is still fresh. It must have been painted recently. It's of a crowned man. Vinbar, no doubt. It looks as if he's walking through the skies towards the volcano. A face has been painted on the volcano. The spirit of the mountain. My heart did not betray me. Vinbar has readied himself to join Enon Milfrichtemen. Was that why you came in here? To confirm that supposition? To understand, yes.
As the years passed, my Minundanem grew more and more distant to me. I thought at first it was due to his status and the invasion of the Renaigse. But now I see that he was hearing the call of Enon Mil Frichtimen. He had no choice but to answer it. Oh, Vinbar, why did you not share this with me? Ok, quindi continuiamo. Ah, ecco il secondo. These paintings are older. This looks like it represents a man who transforms himself into some kind of enormous bird. He is a Denegad, becoming a Nadaig Meneman. Vinbar was also bound to the mountain. It is no doubt the path he has chosen to follow. If I understand correctly, the Donegada metamorph differently according to the place they are bound. Yes. The Sinolminawi bind them to a specific place, and in return they become the Guardians. But how could a Guardian of the Plains resemble a Guardian of the Mountains? Do you believe that Vinbar is readying himself to undergo this transformation? I thought it was a very slow process. For some, it takes years. At least this is what is said. For others, it might take place the very moment where the Donegad surrenders to Enol Milfrichtimen. I hope only to have the time to bid him farewell. Ok, qui mi era forza di aver visto qualche cosa. Seme del cancello della montagna preparato. Given how well hidden this tutto. seed was, it must open an important passage. All we have to do is find out which. This mural is also ancient. It seems to show a doorway into the mountain. This door appears to be in front of a circle of stone. There are 2 altars and 2 seeds. The Donegada seal certain sacred places with root doors. Yes, I've run into similar barriers. It's all a matter of finding the right seed. But here there are 2 that seem to be different. For one, the flower motifs seem to indicate which plant is required. This is possible. The caverns of knowledge are used to initiate and transmit the knowledge of the Donegada. This painting must teach the younger how to reach the sacred place, where they will bind Quindi una themselves. sorta di In enigma that ci case, sarà. shouldn't there be an illustration of the second plant? The initiates also learn by listening to their masters. Ok, esploriamo la grotta, quindi ci sarebbe l'ultimo. Eccolo qui. On this one we see a sacred site with raised stones. And behind the face of the volcano, we also see the path that leads there. Like some sort of schematic. This must certainly be the path the young apprentices must walk. And the Donegada that are prepared to surrender themselves to Enon Milfrichtimen. Do you recognize the place where the entrance can be found? I think so. It looks like the grotto that lies to the northwest of our village. With all that we've learned from Okay. studying these paintings, we should be able to find Vinbar. I just hope there's still enough of him left to answer us. And that Constantine is with him. And that he is still alive. Who is Constantine? I thought you were looking for Vinbar. I seek them both. I had hoped that Vinbar would help me enter the sanctuary of Dorhad Genadu. But I learned from the Tierna Hach Kadactus that he took my cousin. The Tierna told you this? And so you seek to avenge him? No. Only to save my cousin and try to understand why. None of what you say makes sense. Why would Vinbar take your cousin? I don't understand. My head spins. I need to breathe fresh air. I shall await you outside. Please, go ahead. We will join you soon.
Am I the only one to think this woman's departure Esplorò is la grotta suspicious? fatta. Sarah is upset, and I don't think that she trusts us. We should hurry and catch up to her. I shouldn't have told her about Constantine. She must have thought we wanted to kill her husband. This door is locked. Sarah has put us in a very tricky situation. We should have noticed that she did not trust us. Ok. Let's search. There must be another exit to this cave. Va bene, io direi di chiudere qui l'episodio e nel prossimo episodio cercheremo di scappare da questa grotta. Detto questo, salve a tutti!